Good evening. So, in the last class, we had discussed the basic concepts of Python. So, printing a string using the function print and variables. Variables are nothing but they are the memory locations where we store data. And third concept, concatenating data with the string while displaying. Sorry, while displaying. It means when you input a data, it will be stored in a variable. I want to display that content on the screen. So with the help of some string, the third point meaning is just I'll show here. One second. See, s is equal to 10. I'll display print. See, s is equal to, this is a string, and I'm going to concatenate the value 10. Okay, this is the meaning of third point. So, concatenating data with the string while displaying. Nodi, see here, this is a data, s is equal to 10. I am displaying this. Okay, sorry, I should write yes. Okay, so yes is equal to, this is string and the content is stored in yes. I have written like this. This is the way to concatenate. Now, next point, data types. So, I have given basic knowledge about data types. Int, there are different types: integer, float, boolean and string. Int means the whole number. If you store any value without a fractional part, then it becomes an integer. If I now yes become integer, if I write 10.9, then it becomes a float type data. If I write like this within single quote, if I write 10 within single quote, it has become a string. Okay, and if I write a string in a double quotes also, so the content within double quotes, that is also a string. And if I write true, capital letter must be uppercase. Sorry, first letter must be uppercase, true. So yes becomes a boolean type. Okay, so if you display the type of yes, see, observe here, type of yes, these things we had discussed yesterday is equal to, I'll write type of yes. So let us execute this. See here, bool. The type class type is bool. ಇಲ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಎಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಸ್. ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇಂಟೀಜರ್, ಇಂಟ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೂಲ್ ಟೈಪ್. ನಾವು ಬೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎರಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ it shows int. Okay, if I give 10.0, it shows, so it shows float, right? If I give within double quotes or a single quote, so it shows string, str. Hope you understood these data types, basic data types. And we discussed the conversion from one type of data into another type. Conversion is there now, right? Then, so I want to display only 10 instead of 10.0. I can display. See here, 10.0 is the value I have initialized. I want to display only 10. So you can write like this, s is equal to int of s. So this is the way to convert one data type to another data type. See here, I didn't write equal here, so it didn't show. Okay, now s is equal to 10. Hope you guys understand what is type conversion, what is mean by concatenating data with the string while displaying. And next concept is defining a string in a different ways and displaying. See here,
So on strings we have many operations. I'll show you one by one. Let me take one string here, s1. S1 is equal to, okay, Python for beginners. Okay, so this is our string. I told you we can define string either in a single quote or double quotes, right? Now, so I want to display, you know that as usual method, print. Just try, you can display s1. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, s1 display ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು. So what you have given, the same thing will be displaying. So ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ one by one ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೆಡಿಂಗ್. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿದೆ, s1 ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ. ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಹಿಯರ್ 3 single quotes. Okay, and so let me display. See here, observe, it has not become a comment ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು s1 ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, displaying particular character in the string. I don't want to display the entire string. I want to display only which character you want, you can display that. See here, I'll show you. Now, okay. So how to display? Print within square bracket, you can show the index. See here, index ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟೀಜರ್. ಪಿ ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ 0 1 2 3 4 5. Space is also a character 6 7 8 9, like that it continues. Okay, so index are nothing but they are the values which uniquely identifies each character in the string. So what is the index of n here? See, 0 1 2 3 4 5. So I want to display this space or f. Can you tell me what is the, so let me know what is the index here. 0 1 2 3 4 5 6 7. 7 is the index here. So I can give 7. So let me display. Let us execute now. F. Hope you understood. See, just I am displaying a particular character by using index. Now, displaying character from end of the string. Okay. So in any other languages, C, C++, Java, any other languages, we don't have a negative indices. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಿ ಎಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. C++ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ -1 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ನೀವು -1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಸ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. array index out of range ಅಂತ. So let me give 19. Yes.
Let me check. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾ ಸಪೋಸ್ -1 ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ -1, then it display the last character. So it is possible in Python. See display yes itself. If I give -3, it should display E. Right? Okay. Now I can display adjacent characters from this string. ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ TH ತನಕ ಬರಬೇಕು. So I can give range. I can give start index and end index. The first character index is 0, colon. So here the end index is exclusive. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ TH ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. 0, 1, 2, 3. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು 2 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ 4. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ Pyth. PYTH. So the index of P is 0 and index of H is 3, but I should not give 3 because it is exclusive. 0, 1, 2, 3. So I have given 4. I can skip index so that it can take a default. If I skip 0, ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ 0 ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. So if I skip last index, can you guess what will be display here? So it display the whole string. Last index ಅಂದ್ರೆ full beginners ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. Okay. Now if I skip both indices, then also same thing will be displayed. Now I can copy one string to another string by using this default index. See S1 of start index colon end index. Nothing is there. So now I display S2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, S1 ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು S2 ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 0 ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. Python for beginners. I am displaying S2. So by using this technique I can copy, or directly I can copy. So these are the facilities available in Python. ಈ ತರನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. Both are same. Okay, then see displaying a particular character we discussed. Displaying character from end of the string by using negative index. Displaying adjacent characters from the string. Adjacent ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದಿರೋದು, ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ Pyth ಅಂತ. Start index 0 and the last index 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. Next, displaying a string using default index. Default index ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿಲ್ಲ, start index 0, right? ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. I'll give -1 ಕೊಡೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ Python for beginners. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ, -1 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದದು ಇಲ್ಲಿದು. Then also it display. Next, copying one string to another string using a default indices. We already discussed. ಎರಡು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತನಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Defining a formatted string using the character F. So I'll show you. Just a minute. I'll take first name.
So software and last name I'll take last name software concept. Okay, so now I'll display. I'll take one more variable message is equal to ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ನನಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇದು ನಮ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. Okay, let us display a message. Print message. ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, we have taken two strings. First name, the string is software. Second name, the string is concept. So we have two memory locations and I have initialized a value. I have defined two strings. Now I have taken one more string, one more memory. There I am going to store these two content in a formatted way. ನಂಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್, ಈ ತರ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ we can concatenate by using plus operator, or another way is there by using the character f. So I'll comment it. I'll rewrite the statement in different way. Message is equal to, okay, within f formatting ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಎಫ್ ನೇಮ್, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ನಿಮಗೇನು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ defining a formatted string. Let us display. Just a minute. Sorry, the name, memory name, I made mistake here. L name, no? L name. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ L name ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. And I skipped double quotes here. Okay. Yeah. So I should display. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Print message. See, first name is software, last name is concept. If you want space, you can give space here. Hope you understood. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಎಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ.
So hope you understood. Next, few string methods, some basic methods we used for strings. Length. First one is length. Andre how many characters are there in the string? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, let me take just a minute. str1 is equal to python, just python. Okay, print length of string is, length of a string is nothing but number of characters present in the string. Length of string is len of str1. So let us run. 6. It shows 6. How many characters are there? 6 characters. Next, we have one more function, upper function. So it converts all lowercase characters into uppercase characters. Uppercase string is upper. See, sorry, we have to use a string name here, str1 dot. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, len ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. Upper is also a string method, but len is a general purpose function. To call this function we don't use string name. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದು ನಾನು ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಪ್ಪರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. So I repeat, len is also a method which is related to string. It gives a length of a string. Length of string means number of characters present in the string. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. str1 ಡಾಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, C++ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಡಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ str1 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಪೈಥಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನೇನಂತ ಅರ್ಥ, ಅದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇದು ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ str1 is equal to ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ str1 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಈ str1 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ಟೈಪು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ str1 is equal to 10 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಟೈಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು. ಅದೇ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ str ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ str1 is an object of the class str. So the class str having the member function upper. To access a member function of a class, we have to use object and dot operator. Here str1 is the object of class str. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ s1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ s1 is an object of which class? str class. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರು? ಅಪ್ಪರ್. ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ s1 dot upper. So this is the way. Hope you guys understood. Okay, I should change here. s1 ಅಂತ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ.
ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೇರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ S1 ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಅಪ್ಪರ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪರ್ ತೆಗೆದು S1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಸೊ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. Similarly, we have one more function called lower. Lowercase string is S1 dot lower. Okay, so ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ. See, ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, so that you can easily differentiate. ಅಲ್ವಾ? ಲೆಂತ್ 6 ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, lower case and given string. So one more function is there, find function. Find function, it returns the index of the character. Okay, ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ the index of the character. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋಣ? T ಕೊಡೋಣ. S1 of T is, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಕಾಮ S1 ಡಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆಫ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕೀಗ. ಯಾರು ಹೇಳೋಣ? T. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. The index of the character S1 of T. S1 ನಲ್ಲಿರೋ T ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0, 1, 2 ಅಥವಾ the index of T ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. Index of the character T is. So if instead of giving a single character, I can give a string also. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ HON HON ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Can you guess what it may display? So it returns the index of first character. Sorry, okay, 0, 1, 2, 3. H do 3 ಇದೆ. So what you need to understand, find function, it returns index of the character which is given in the parenthesis. And also you can give string, but it display the index of first character. And one more is there, replace. So we can replace a character by another character. Print replace y by I. Okay, comma S1 dot replace open parenthesis. ಯಾರ್ಯಾರು replace ಆಗಬೇಕು? Y. Y should be replaced by I. Within single quote Y, comma, within single quote I. So let us display. Oh, spelling wrong.
replace. Okay. See here. Replace y by I. Hope you understood. And one more. Title. There is a function called title. It converts all the first character of each word is converted into uppercase. Print usage of title function. So, comma s1 dot title open close. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಇರೋದು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ I'll add some more words here. Python for beginners. So the first character of each word now converted into uppercase when we use title function. Observe here. Nodi P, F and B. One more. There is an operator called in operator. Okay, it is used to find the character whether it is there in the string or not. ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ಕಾಮ. In, sorry, just a minute. I'll take this example in the next program. Right now, because it is operator, and now I'm discussing functions. So these are the basic functions. Still many more functions are there. According to our requirement, we will use the functions. At least you should remember these functions. Len, it is general purpose function. So it returns the number of characters in the string. Upper, it converts lowercase character into uppercase character, but original string remains same. And it displays the string in uppercase, but original string remains same. Find, so it gives index of the string. Then replace, I can replace a character by another character. Title is also a function or a method. Illi method anta karitivi navu. It converts all characters, sorry, not all characters, the beginning character of each word to uppercase. So these are the functions we have discussed here. Hope you understood this. So let us go for next concept. I'll go to next. Find, replace, in operator. It returns either true or false. Just we can, one second, ille ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಾರೆ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So I'll take one variable here. V is equal to P in S1. Print V. Let us execute. True. ನೋಡಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, false, it returns false.
So in is an operator. Now strip. Strip is one function, one method. It is a string handling method. So it removes a space. If I give space in the string, it removes the space at the beginning. ನಾ ಇಲ್ಲಿ space ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ starting space ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. I'll show here. Print after removing space. Comma s1 dot strip strip s1 dot strip. Python for beginners. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಾಳಿ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. s1 dot strip. ನಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೌ. ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಎಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. I'll show here itself. R strip. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ s1 dot, okay, sorry, spelling mistake. R strip. Okay. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so these are the some methods which are used for strings. So in this class we have discussed many methods of displaying a string, and how to define a formatted string, then how to copy one string to another string, then how to extract a character from the given string, and how can we display characters from the end of the string by using a negative index. Then some functions which are applicable for strings, upper, lower. Usually class member functions are accessed using the object and dot operator. So upper, lower, we have used a object name and dot operator. For length we didn't use because it is a general purpose function. Here find function, we can find the index of given character in the string. We can replace a character by another character, and we can search for a character whether that character is there or not. I can search string also. Title, the first letter of each word is converted into uppercase. A strip, it is used to remove space at the beginning of the string. L strip, R strip, it removes the space from the left and it removes space on the right side. So these are the few examples, few methods which are used in a string. Hope you understood these concepts in the what I have discussed here. So I'll come up with some examples in the next class. Thank you.